So, good morning, everyone. Good morning, Mom. So, this is my report, Floor and Roof Framing Systems, Chapter 5.11. So, my name is John Albert Chiamper, and I am from BC 3B. Introduction. When a distributed load acts on an area such as a floor in a building, certain portions of that load are supported by various components of the floor system. The actual distribution is difficult to determine, but it can be approximated quite easily. The basic idea is that of tributary areas. In the same way that tributaries flow into a river and contribute to the volume of water in it, the load on certain areas of a structural surface flow into a structural component. The concept of tributary areas was first discussed in section 3.8 in the coverage of tension members in the Tarsis, in which it was discussed previously by uh, my other classmate. So we have a figure here on our left. So figure 5.31 shows a typical floor framing plan for a multi-story building. Part A of the figure shows one of the rigid frames comprising the building, while Part B shows what would be seen if a horizontal section were cut through the building above one of the floors and the lower portion viewed from above. So, kani daw ang Part B kani diri. So, may A, B, C, D mo ni siya. So, mo ni siya ang top view kibali. Ang atong building daw is comprised of uh, upat ka horizontal nga kani uh, gani kaning beam. I know it is columns kini. Minsan kita nga mga kuan siya mga I-beams. So, so mo siya gamit. So, upat ang pa-horizontal pero pa-vertical kay tulo. So, in short, this is a rectangular na building. The gridwork thus exposed consists of the column cross sections in this case, wide flange structural steel shapes, wide flange ni sila. Kay mga I may wide flange. Wide flange, kabalo na mo katong dagko siya og flange, no, wide siya. Tas W ang iyang shape sa W shape. So girders connecting the columns in the east-west direction and intermediate floor beams such as EF spanning between the girders. So kani kanong mga linya diri. Mo siyang gitawag nga intermediate floor beams EF. Sample na siya spanning between the girders. So uh, and such, however, there may be also secondary components such as bracing for stability that are not shown in the figure. So kani siya nga figure diri is limited lang siya sa katong beams, columns, o katong girders and lagi girders and intermediate floor beams. Before we proceed to the next slide, let us differentiate first girders and filler beams. Kung mingon ta girders, they are defined as beams that support other beams, although sometimes the term is applied to a large beam in general. So kani kanong girders is other term ni siya sa beams in which kani siya nga klase sa beam is ga-support siya og another beam. Pero kanang side ako no, kani nga term is murag general bitaw kayo large beam sama sa tulay, di ba, na girders diya nag-support siya. Then we have filler beams. Filler beams are the floor beams which fill in the panels defined by the columns, in which it is sometimes called filler beams. So kato daw floor beams nga nag kibali nagtapak sa panels defined by the columns. Mo tong gitawag nga filler beams murag kanang from the word pa lang nga filler murag pagtapak bitaw. Then we have our figure here. Figure 5.31 C C, excuse me, shows a typical bay of the floor framing system. When columns are placed in a rectangular grid, the region between four columns is called a bay. So again, when columns are placed in a rectangular grid, the region between four columns is called a bay. So kung natay upat ka rectangular nga grid, ang region daw kuno nga sa to, the region between four columns is called a bay. So kaya na di ba kay ang A, B, C, D kay upat ko na ka columns. Therefore, between B and C, dito man ulit ito may by to. So the base size such as 30 feet by 40 feet is a measure of the geometry of the building. So kibali, it also shows the shaded area around floor beam for the member.
Total weight of the floor being supported is equal to the beam spacing SIF. The spacing is uniform. If the load on the floor is uniformly distributed, we can express the uniform load on the beam as a force per unit length, for example, PLF or pounds per linear foot. So it is makuha siya by multiplying the floor load in the force per unit area, such as PSF or pounds per square foot, by the arbitrary width S. Then, na itong next na figure which is D. Your kaning figure is a cross section of the bay. So kani siya is di na ni siya katong para sa bigay na nga kanang top view. Kani cross section na siya nga naka kanang mga side view dito sa building. Ano mo siya ang front kibali kay naon diri ang upat ka ko ay katong unom siya dapat. So unom siya gikat lang. So it has this flange this shape supporting a reinforced concrete floor slab. So the overall objective of structure is to transmit loads to the beams or floor beams. Kaya ang purpose gid sa kanang pag-construct ani is dapat ang load sa atong structure kay masuportahan siya ani in which ang kani is ma-transfer niya ang load sa atong ah, sa salog or sa yuta. So, as far again, the overall objective of structure is to transmit loads to the foundation. So, itong foundation na dapat in which itong foundation is gina nag-support na siya sa ay supportan siya sa atong yuta. As far as floor loads are concerned, this transmission of loads is accomplished as follows. Number one, floor loads. Both live and dead loads are supported by the floor slab. So, atong floor slab kuno is dapat makasupport siya sa both sa atong live load ug dead load. So, the weight of the slab along with the load it supports is supported by the floor beams. So, di ba atong slab man kay ga-support man siya sa atong live load ug dead load. Atong floor slab na sad kuno is supported by the floor beams. So, kani mo sa mga floor beams. So, matay natay kon diri natay kani man ni atong slab. Bali, full slab ni siya. Kani slab gi-support niya both sa live load ug dead load. Then, ang kani atong slab gisuportahan po siya sa atong mga beams, floor beams. The floor beam transmit their loads including their own weight to the girders. So, kung natay sa ito gani, atong slab kuno daw, along with the load it supports along atong live load ug dead load, including kanang ang weight gyapon sa slabs kay gi-transmit nila ang loads to the girders or mo tong gitawag nga a beam, dako siya nga beam nga support sa other beams. So the girders and the loads are supported by the columns. So kung natay girders, ang girders kay horizontal na siya. So ang girders na to is gi-supportan sa tong vertical nga column. Kibali mo ni siya nga tong girders, magkuha siya girders na siya. Natay column dali. So katong tanan ang murag ang next adto nga ga-support isang girders na from natay slab, natay katong floor beams, then dili na po sa girders. So ang girders ko no, i-supportan sa tong vertical like morning girders lagi again supportan sa tong vertical which is called as columns. Then the column loads are supported by the columns of the story below. The column loads accumulate from the top story of to the foundation. So katong column loads are supported by the columns of the story. So like kung natay iba pa mga columns, ang support ato sa iya again kay kato na sang ubos nga columns. Kay ang atong building is dili naman siya kanang one-story building. It's comprised of kung mag-formal ata to. Basta kung 2 or more siya, ang ga-support sa iba pang columns po kay ang ubos sa columns. So we have here our last figure, figure 5.31e, shows the final beam model for the usual floor framing connections. So the beam can be treated as simply supported. So for convenience, the weight of a reinforced concrete floor slab is usually expressed in PSF or the pounds per square foot of floor surface. This way, the slab weight can be combined with other loads similarly expressed. So if the floor consists of a metal deck and a concrete fill, concrete fill,
The combined weight can usually be obtained from the deck manufacturer's literature. If the floor slab is a uniform thickness, the weight can be calculated as follows. So for normal weight concrete, it weighs approximately 145 uh, PCF or pounds per cubic foot. So if PCF 5 or 5 PCFs, is added to account for the reinforcing steel, the total weight is 150 PCF. So ang normal weight concrete, nagaway daw na siya og 145 pounds. Then i-account na to ang 5 pounds per cubic foot na steel, reinforcing steel. So may mo na siyang 150 PCF. So the volume of slab contained in 1 square foot is 1 feet squared times the slab thickness D. So for a thickness expressed in inches, the slab width is therefore thickness times 12 times 150. Kabalo mo ano? Kaya ang thickness naka-inches lang siya. Kunya sa conversion ani para ma-foot siya, ma-feet. So we convert na to siya. I-times na to siya into 12 kay 1 feet is equal to 12 inches man. So i-times na to siya into 12 para may mo siyang feet. Yeah. So for lightweight concrete, a unit weight of 115 pounds per cubic foot can be used in lieu of more specific data. Then, there's some more problem. Part of a floor framing system is shown in figure 5.32. A 4-inch thick reinforced concrete floor slab of a normal weight concrete is supported by floor beams spaced at 7 feet. The floor beams are supported by girders, which in turn are supported by the columns. In addition to the weight of the structure, loads consist of a uniform live load of 80 PSF and movable partitions, to be accounted for by using a uniformly distributed load of 20 pounds per square foot of floor surface. The maximum live load deflection must not exceed 1 over 360 of the span length. You must use a 1992 steel and design the floor beams. And assume, ano itong tamaan guys, kaning assume guys. Dapat kanang magbasa tag problem. Di na to kanang kailangan kita og mga reading comprehension bitaw. Like we must be careful sa mga words nga ibutang or statements nga ibutang itong problem. Sa maani, assume that the slab provides continuous lateral support of the floor beam. So, itong sabda ko no is nag-support siya nga ng padayon bitaw continuous lateral support of the floor beams. Na itong figure mo ni siya ang section. Kani siya kibali is mo ni siya ang top view. It is composed of a kanilang area nilang 30 feet. Parang yun. 30 feet. Then, mo itong gitawag na columns. So, natay ang cross-section. Kibali mo ni siya ang slab, which is kani sila. Kaya mo ni slab, cross-section isa. Supported ni siya into 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ito na dali, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So, nasa 7 ka, itong gitawag na beams. Ano siya, I-beam. Or floor beams. Kani. So, pasabot aning 6 at 7 feet 0 inches. Kay, kanang sa tawag ani, naka-space siya, ang spacing niya is 6 na kuno at 7 inches. 7 feet. 7 feet kibali ang spacing ani. Yan siya kabuk. De, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tama. 6 yung spacing at 6 kabuk spaces at 7 feet yung spacing, which is equal to 42 feet. Kani lang siya. 42 feet na siya dito. Now, kaning kapantay ko kaning 4 inches. Kaning 4 inches is the thickness of the concrete slab. So again, kung normal weight concrete, mo to ingay na sa 150 PSF times ay katong 145 plus 5 na 150. So kaning siya, wala to na ang weight sa slab. So, para di siya ma-set to gay na, dapat naka-over to siya sa 12, thickness over 12. Kay, set to gay na katong sa diri thickness. Dapat thickness over 12 niya. Ito naman siya pounds per foot. Or in general, ma-convert ang inch into foot. Kaya the weight of slab itong una ko on. So the weight of slab is equal to thickness over 12 times 150. So kapalo mo ano, kay atong thickness ay sakto dito. Sakto dito. Sorry guys. So thickness is gi-over siya sa 12 kay para mahimo siya og feet kay naka-inch man to. So by that
Makuha ta kita sa to sa 150 katong normal width sa concrete. Ingon man dali nga 4-inch thick reinforced concrete floor slab of a normal width concrete is supported by floor beams. Normal width concrete. So thickness over 12 times 150. So matang 4 over 12 times 150. Therefore we have 50 BSF. Next is assume that each beam supports a 7 feet width or triby on the floor. So kani assume na ta nga 7 feet. So kung na to ang kanang slab na kaning slab partition to og live load. So gito ni siya kay para mga LV feet, mga pounds per feet. Slab is 50.7 and 350 partitions 140 pounds per feet. Live load natay 560 pounds per feet. Kay kani sila tong slab partitions o live load kay naka-confirm sila. Mag-load pa ni ba? Yeah. So the beam weight will be accounted for once trial section has been made. Since partitions are movable, they will be treated as live load. So kani, iyan to siya ani. Kaya ang partitions kuno kay movable man siya. So considered siya as live load. Now this is consistent with the provision of the IBC or the International Building Code, in which it is stated by the ICC in 2009. So the dead and live loads are therefore partitions of live load. Therefore, 140 plus 560 is equal to 0.700 pounds per feet. So we divide siya into 1,000. Then the total factored load is, ang formula na to sa LRFD is 1.2D plus 1.6 L. So kani siya nga formula is, kani siya nga equation is mo ang pinakadako nga makabitaw nga load. Kung pa ay kung naman siya ang given ra kay dead load o live load. So possibly nga magamit ba tong uban nga cases manang for instance na mga other loads such as katong sa to tong wind load, naputo snow load, etc. So with this formula 1.2D plus 1.6L, balikan nato atong dead load ato iba itong dead load versus live. Itong live load i-add na to partition of live load. Since ang partition is movable man, again, so natanong na 1,600 pounds per feet. So times na to, i-input ato ang values 1.2 times 0.350 plus 1.6 times 0.700 natin ako nga 1.540 kips per feet. So the typical floor beam connection will provide virtually no moment restraint and the beams can be treated as simply supported. So kung no, ang typical floor beam connection nag-provide siya walay moment restraint. Meaning nada mo nitong meaning nga itong beams ko no, beam connection, floor beam connection is kanang simply supported siya. Gamit nato din ang formula na M sub U is equal to 1/8 of the kaning W total factored load times the length of the connection squared. I know it is length of the building siya actually. So balikan nato natin. So 1/8 of 1.540 na factored load, total factored load times the 30 feet squared. Therefore, makuha na to ang 173 feet per feet keeps. So feet keeps isa. Or keeps feet. So since the beams have continuous lateral support, the ZX table can be used. So mora ni ang kay mag-design man ta, mag-try ta og kanang beams. So since ang beams nato is ay man siya nga wide flange, magamit ta sa W gid na W. So okay, try ta og W14 times 30. So from the table, ang katong CMN niya is equal to 177. In which mas dako siya sa atong dako nga katong nga value na ko nga 173. So okay siya, satisfy siya. Then proceed to our beam weight. So gamit natin yung 173 nga itong nakuha. 173 plus 1.8 then times na siya sa 1.2 aning 1.2 yung mo ni atong dead load 1.2 times 0.30 times 30 squared equals 177 feet keeps. So okay siya, same ra siya sa katong table nga nakuha nato nga CMN.
The maximum shear is VU equals to 1.540 or mo siyang total factored load times the length over 2. So natay makuha nga maximum shear nga 23.1. So dapat ang kaning maximum shear is no mas gamay ni siya atong nakuha nga value sa VBN sa table, sa X table. So nara, VB sub N is equal to 112. So mas dako pa siya sa 23.1 kips. So okay siya. And then sa next, so the maximum possible deflection is L over 360. So 1.0 inch na dalawa. Okay, plug in na itong values. Again, 30 by 30 times 12 para may mo inch. Kay 1 feet is equal to 12 inches. So type na to. Over 260. L over 261. Then, delta L is equal to 5 over 384 times the live load times the L raised to 4 over E I. So, kaning I is, wala siya ang moment of inertia. So, hindi ipakita ito. Wala siya ipakita. Wala ipakita. So, what siya is, lagi siya sa table. Physics table. So, ipangpakita itong values. So, i-treat 4 times 0.700 over 12 kay i-divide na to para makakuha taong inches. So, I know, yeah, 12 times 30 times 12. Ning length kay feet din siya. Feet din siya guys. Kanina ang gimong inches since ang ina to nga 29,000 is 1 siya. So, na ako na nagkasta. So, kung ibon nga po ibon na po niya ito. Therefore, we have 1.51 inch. So, kaning 1.51 is mas dako pa siya, di ba? So, kaning siya L over 260. Kabantay mo sa atong kuan guys nga atong tension members ba? Nga ang R is dapat mas dako pa siya sa L over 360. In which ang R is nara sa table. So, kani ato lang gisolve bali ang delta L. Gibali kani delta L is equal to delta L is greater than or equal to L over 260. 260. Same lang siya adto. So, ang R is greater than L over 260. Therefore, I know, bali day, dapat mas dako day ang dili day. Dili is mas dako ang L over 360. So, kani kay mas dako man itong nasolve nga delta L. So, not good ni siya. Mag-select na sa tagkuhan. Itong isolve na lang ang I required. So, solving the deflection equation for the required moment of inertia yields. So, 5 WL L4 over 384 E delta required. So, E delta required mo ning 1.0. Ipang-plug in na itong value sa tanong mga 440 inch power 4. So, part 3 of the manual contains selection table for both IX and IY. These tables are organized in the same way as the ZX table, so the selection of the lattice shape with sufficient moment of inertia is simple. From the IX table, try tag kung mag-define to. Wala mo na-satisfy na mag-tag W35. So, kung you try that is 14 times 30. Sorry guys, may problem sa kung ilaw. So, again, back to our topic. IX equal to 510 from the table siya. So, dapat, sama sa itong pag-compute ni Agi sa itong tension members, ang atong required is dapat, mas gamay siya compared sa atong nakuha nga bagong nga mga values. For example, natay I required iba nga, natay I required nga 440. So, from the table, ang pinaka-lightest nga shape nga sufficient, mas dako ang iyang IX sa atong I required is kanila nga, siya nga shape, W18 times 35. Therefore, okay siya. Then, ang VMN is 177. Mas dako siya sa, mas gamay siya sa 249 in which okay. Kay kaning 177 is, only siya ang kaning beam width. Yeah, VMN. Then, we have the VVM is equal to 159 kips. So, mas dako siya. From the table, siya ni 159 times 23.1. So, ingon nila kadali ang pag-design ani guys. Ang gitara ka value sa nga mag-satisfy sa I is
greater than the I required. So ang imo pong pilion sama sa giingon ni Ma'am ni Agi nga ang lattice shape gyud kay kanang it means nga yang area ani kay gamay. Kay mag-anam kada ko ang atong gross area, meaning ana mag-anam kabugat ang atong structure or ang shape. So, try ta sa easy solution. Again, ang formula di ba nato sa kuha like allowable weight or allowable load is V plus L. Ra. Then D plus L is equal to 1.05 kips per feet. So if you treat the beam connection as simple support, the required moment strength is required moment strength 1 over 8 WA L squared. So, input na to ang mga values. Plug in na dahil. Nato yung mga 118 feet kips. So, it is equal to the required Mn over P. So, mukha na to kanon. So, for a beam with full lateral support, the ZX table can be used. So, mag-try ta datong table sa ZX na naka-specify siya sa beam with full lateral support. So, mag-try ta og W16 by times 31. So, natay makuha nga Mn over B nga 135. In which mas dako siya sa kung nakuha nga required moment strength. So, di ba again dapat mas dako ito makuha nga bagong values kaysa required. So, okay ni siya. Then, IW 14 times 30 has an allowable moment strength of exactly 118 feet, but the beam width has not been yet accounted for. So, kanina dati, nag-try na siya og W14 by 30. Since ang i-state na rin ang W14 by 30, kay exactly ang yung moment strength is 118, in which equals siya sa katong required moment strength. So, i-account na to ang beam weight. 118 plus 1 sa beam weight 0.31 times 30 squared is equal to 120 feet kips. So, basta ko ang katong 135 nga nakuha nato. I mean sa tong kani. Therefore, okay na siya. Okay ito nga. One nga. Na shape. So, the required shear strength is VA is equal to WA times L or mo siya ang katong load factor total factor load over D over 2. So, ano yun? Kaya 1.05, hindi na siya napag-ito. The value strength is kaning sa pan isa sa dali ni siya nga kaning dili ni siya nga siya next time mo naman ko siya feelings 7.5 tips. So kung siya guys kanang pakita nila to sa table lang kanina mga values. Mas dako siya is okay. So kani sa pag-select sa tong shape kanang di pasabot na dako kayong values ani. Dako na pud ang iyang katong gitawag na kung gitawag na katong area kay ganang weight sa atong structure. Kaya dili pa lang nag-check na daw katong pinaka-ubos na gross area. So dili na sala nga mas dako sa atong nakuha nga sa atong na mas gamay dahil ang atong nakuha nga shear strength or required shear strength kaysa sa katong nasa table. So balik na dali, okay na siya. Then itong next step is check deflection. So the maximum permissible live deflection is L over 360 in which ano tayo ko nga 1.0 inch nga pun. So magsunod sa ta delta L over 5 over 384 times DWL live load L4 over EIX. So ang ikigani sa table mag-plug in na itong values natin mo 1.17 in which not good upon siya. So solve for deflection equation for the required moment of inertia. I required 5L L4 over 384 E delta required. So mag-plug in na itong value na sad natin mo mga 440 inch squared. So kani is so that ends I mean so open siya naman guys yung mag sa tani og lain na shape para matay man yung ma-satisfy. So dili to siya. Nanam kay dili ta nga step naghuno. So makita na sa tag ay nga sa to nag-satisfy siya dapat. So therefore mag-try tag lain na shape. Then dapat mag-satisfy siya sa maani yung IX, VMN and VBN. Mag-satisfy siya sa katong picture. So that ends my report. Thank you for listening.
and God bless.